In today's class, we are going to discuss about the power factor correction by synchronous motor. So before discussing power factor correction by synchronous motor, let's see what is meant by power factor and what is the impact of power factor on the power system operation. What is power factor in general? What is meant by power factor? What is the definition that you know? Power factor and time. The cosine angle between voltage and current, sir. Cosine of the angle between voltage and current. If we take this one as voltage vector, and if for a line power factor case, the current, let us assume, is going to lag the voltage by an angle theta, then cos theta is called as power factor. Now, we are having three powers in alternating supply. One is real power, another one is reactive power, another one is apparent power. Real power formula is Vi cos theta, reactive power is Vi sin theta, apparent power is Vi. So this I has been resolved into two components, one in phase with voltage, one in quadrature with voltage. In phase component will be I cos theta and quadrature component will be I sin theta. So among these two, which one is going to be helpful for doing the work? మాకు వర్క్ జరగడానికి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉండే కాంపోనెంట్ ఏది? ఐ కాస్ థీటానా, ఐ సైన్ థీటానా? ఐ కాస్ థీటానా, ఐ సైన్ థీటానా మనకు ఉపయోగపడేది? ఫర్ డూయింగ్ ద వర్క్, విచ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్? ఐ కాస్ థీటా ఆర్ ఐ సైన్ థీటా? I cos theta, sir. I cos theta. So I cos theta is going to be helpful for doing the work. So it is called also called as working component. So the real power drawn from the supply mains, the real power drawn by the motor from the supply mains is going to be helpful for doing the work. Okay, but whenever we are connecting motor to electrical supply, the motor is not going to draw active power alone. In addition to the active power, it's going to draw reactive power also. That means apparent power the motor is going to draw. Okay. So in addition to the active power, we are going to draw the reactive power also from the supply mains. So that means we need to pay the charges for both active power and reactive power. But among these two, only active power is helpful for doing the work. Now, let us assume that we need to perform a work. For that, we require input power of P kilowatts, and the voltage is supplied at a constant value of V volts. Then, from this relation, I cos theta equal to P by V. So, as P is constant, depending upon the load, we need a constant power of P kilowatts and V is constant. Then the I cos theta will become constant. I cos theta will become constant.
that we have already discussed in the V and inverted V curves. As I cos theta is constant, as the product of I into cos theta need to be constant. If cos theta increases, how should be the I? What happens to the I value? Cos theta పెరిగితే I ఏమవుతుంది? Cos theta పెరిగితే I value పెరగాల తగ్గాలనా? I into cos theta constant I require. The product of I and cos theta should be constant. కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే cos theta పెరిగినప్పుడు I ఏం కావాలి? Anyone? I into cos theta need to be constant. So ఈ రెండింటి ప్రొడక్ట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి అంటే cos theta పెరిగినప్పుడు I ఏం కావాలి? పెరగలనా తగ్గలనా సేమ్ అలానే ఉండాలి. సేమ్ అలానే ఉండాలి. సేమ్ అలానే ఉండాలి. సపోజ్ 20 into 5 100. ఇది I, ఇది cos theta 1 ఓకే ఎగ్జాంపులే కదా. సో 20 into 5 ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 100. నాకు 100 కాన్స్టెంట్ ఉండాలంటే ఈ 5 10 పెంచా అనుకో, అప్పుడు 20 అలానే ఉంటే నాకు 100 వస్తుందా? 20 కన్నా పెరగాలనా లేదా 20 వాల్యూ తగ్గాలనా? డిక్రీజ్ అవ్వాలి. 10 అయితే 10 into 10 100 అవుతుంది, అంతేనా? సో ఒక క్వాంటిటీ పెరిగితే ఇంకో క్వాంటిటీ తగ్గాలి, అప్పుడే మన ప్రొడక్ట్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ cos theta is increased, I has to decrease. But when cos theta is decreased, then what happens to the I? Cos theta తగ్గితే I ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. I ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటే సప్లై నుంచి డ్రా చేసే కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటే సప్లై నుంచి డ్రా చేసే కరెంట్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ ద సేమ్ పవర్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద మోటార్, ఒక మోటార్ సేమ్ పవర్ అవుట్పుట్తో ఆపరేట్ కావాలి అంటే ఆ మోటార్ ఆపరేటింగ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తక్కువ ఉంటే సప్లై నుంచి ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటుంది. అదే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఎక్కువ ఉంటే సప్లై నుంచి డ్రా చేసే కరెంట్ తక్కువగా ఉంటుంది. Therefore, by adjusting the power factor, we can adjust the current drawn by the motor from the supply mains. So supply నుంచి మోటార్ డ్రా చేసే కరెంట్ ని మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ ని అడ్జస్ట్ చేయడం ద్వారా వేరీ చేయవచ్చు. సో మనం తక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటే తక్కువ బిల్లు, ఎక్కువ కరెంట్ తీసుకుంటే ఎక్కువ బిల్లు. Therefore, we can change the input power from the supply mains by adjusting the power factors. Suppose if the motor is operating at low power factors, low power factors దగ్గర ఆపరేట్ అవుతుంది అనుకుందాం, then the current will be large. The I is going to be large value. As I is going to be large, this current will result in more amount of I square R loss in the transmission system as well as in transformers and alternators. Actually, the load center and generating stations are not going to be side by side. This is load and this is generating station. So generating station is going to be installed wherever the sources are available. Sources akkada available unte akkada generating stations place chestamu. So generating station నుంచి load center మనకు పవర్ ఎలా వస్తుంది? First generation, then we are going to have transmission, then distribution. So generation నుంచి ట్రాన్స్మిషన్ కి స్టెప్ అప్ చేస్తాము. స్టెప్ అప్ చేసిన ప్లేస్ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైడ్ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ దగ్గర మళ్ళీ స్టెప్ డౌన్ చేసి లోడ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాము. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ దట్ గోయింగ్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ జనరేషన్ టు ద లోడ్ due to the low lying power factor, the current is going to be large. This current will create losses in the generating station, transformers
and transmission lines that going to exist between the generation station and load. Generation station ki load ki మధ్యలో ఉండే transmission lines, transformers and generators దగ్గర మనకు పవర్ లాస్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేస్తాయి. యాజ్ ఐ స్క్వేర్ లాస్ is going to increase, the efficiency of the system is going to decrease. The efficiency of the system is going to decrease. Next, this increase in load current will cause us more voltage drop. Increase in current will result in more voltage drop. More voltage drop. So as the voltage drop is increased, this alternator as well as transformers and transmission lines will have certain amount of impedance. So I into Z gives the voltage drop in the transformers, transmission lines and alternators. So the voltage drop is going to increase. As a result, the regulation will become poor. Poor voltage regulation. And at the load center, whatever the voltage that is going to receive is going to decrease. Terminal voltage or receiving end voltage at load is going to decrease. The terminal voltage is going to decrease. Suppose if you are generating 400 volts, due to the voltage drop in the transformers, transmission lines and alternators, if 20 volts is become as a drop in the lines, then we are going to get 380 as the terminal voltage at the receiving end. Suppose due to the increase in current, if the drop I into Z has been increased, suppose if it has become now 40, then the voltage at the receiving end will become 360 only. So out of 400, 40 volts is dropped across the transmission system, and only we are going to get as 360 as the receiving end voltage. Therefore, with the increase in current, the receiving end voltage will also decrease, results in poor voltage regulation. So, as the operating voltage, the operating voltage at load center is decreasing, the performance of utility devices will become poor. Utility devices will become poor. So what are the utility devices? Suppose if we take our house, fan, TV, AC, fridge, whatever may be the device that we are having that works on the electrical power, those devices are going to perform poorly. So you can observe, if the voltage is reduced, how the fan speed is going to change, how the brightness of the lamp is going to change. We are going to use stabilizers to stabilize the voltage variations. Okay. So whenever the operating voltage is going to decrease, the performance of the equipment that we are going to use in our household appliances or any industries are going to become poor. The performance is going to decrease. Okay. So these are the problems that we are going to face with poor power factor. So where the power system is operating at low operating power factor, these are the problems that we are going to face. First one is low efficiency, poor voltage regulation, and poor performance of the operating equipment. Okay. So in order to overcome this, we need to improve the power factor. So in some of the industries, we are going to use synchronous motor for improving the power factor. We have already seen V and inverted V curves. Now, if you draw the inverted V curves, if you recall the inverted V curves, it has drawn between excitation and power factor curve. The curve will be like this. When
excitation is less. When excitation is less, the motor is going to operate at lagging power factor, and at certain excitation, the power factor will become unity, and from that, when you are excited furthermore, it will operate at leading power factor. So we have seen that when synchronous motor is over excited, whenever synchronous motor is over excited, it can operate at leading power factor. Therefore, we are utilizing this property of the synchronous motor to improve the power factor of the load or power system. So, if you take the voltage as this one, and for a lagging power factor load, if the current drawn by the mode system is lagging the voltage by certain angle, and then in order to improve the power factor, if we connect a synchronous motor at the load center, then it will draw a leading current. Now, the resultant current by the synchronous motor and the load will be somewhat like this. This is load current, this is synchronous motor current, this is resultant current. So if you observe, now the resultant current is going to lag the voltage by some other angle. Initially, it is lagging by θ1 angle due to the connection of synchronous motor. Now it is lagging by only angle θ2. So θ2 is less than θ1. As a result, the cos θ2 will be more than cos θ1. As therefore, the power factor is going to be improved. As the power factor is increased, the current drawn by the motor from the supply is going to reduce. As the current is going to reduce, as per our loss reduces, voltage drop decreases, regulation improves, and the performance of the machines will increase. So, whenever we use a synchronous motor for the improvement of power factor without any load connected to it, it is called as synchronous condenser. A synchronous motor used only for power factor improvement without any load on it is called synchronous condenser. So if you use a synchronous motor for the improvement of power factor without using it for supplying the load, then it is called as synchronous condenser. So it's going to operate at over excited condition. Operates at over excited condition, and no mechanical load is connected on it. Let's see how the synchronous condenser is going to improve the power factor. Synchronous condenser. So let's consider an alternator supplying a power to
generating station, load center, is the load terminal A, and the induced EMF at the alternator generating station is EF, and the terminal voltage at A, let us take as VT, and it is delivering a current of I, and the total reactance of the alternator, transformers and transmission lines, let us take as total as X ohms. Okay. Now, for this operating condition, if you draw the phasor diagram, let's this is VT, let's take as reference. Then the armature current is going to lag by an angle theta, and the EF is obtained by drawing a perpendicular. That means if RA is negligible, RA we are neglecting. The I-axis drop we have to add perpendicular to the I. It results in EF. This is VT and this is I-axis drop. This is I cos theta and this is I sin theta. Let's take this is A, this is B, this is C, and this is D. And OC represents the VT and CD represents the I-axis drop and OD represents the EF. Now, if you draw the power triangle, so corresponding to I cos theta, we will have kilowatts, that is active power. Corresponding to I sin theta, AB, we are going to have kVAR. Corresponding to OB, we are going to have apparent power, kVA. So OA is I cos theta, AB is not AB. So AB is I sin theta and OB is I. So if you multiply with voltage, and we are going to get active power, reactive power, and apparent power corresponding sides. This is our triangle. So here the load is drawing a reactive power of kVAR. So corresponding to this reactive power kVAR, the power factor is going to be somewhat less compared to 1. So from the unity power factor, its value is going to be less. So as the power factor is less, it's going to draw more current. So this current will cause voltage drop and power losses in the entire power system network. Now, what we are doing is, in order to improve the power factor, we are going to connect one synchronous condenser at the load center. So this is the power system network, the same network that we have considered earlier that I am taking. Now at point A, we are connecting one synchronous condenser. This synchronous condenser will supply the lagging kVAR
required by the load instead of from the excitation, the generation station. Now, as the lagging kVr supplied at the load center itself, the generating station need not to supply the lagging kVr. As a result, the current, as the I sin phi is not there, the I sin phi is not there in the line current, the current will become in series with voltage. So the current is going to increase by certain value. So initially, this is the current that I am having. Now this current will be cancelled and it will become in series with voltage. Now, as I is in series with voltage, the I axis drop will be perpendicular to voltage, that is in proportion perpendicular to current. So as current and voltage are in phase, will be perpendicular to voltage also. So this gives the I axis drop, and this gives EF. Now, as the current is reduced, initially the terminal voltage is up to OC only. Up to OC only. Now, the terminal voltage is going to increase. Suppose if it is point D, terminal voltage is going to increase from OC to OD. So, what happening here is initially reactive power of AB is required by the load and it is supplied from the source. Now we are connecting a synchronous condenser which will give a reactive power OG as a leading kVr. This leading kVr will cancel the lagging kVr of the load. That means the kVr required by the load will be supplied by the synchronous condenser. So as the lagging kVrs are cancelled by this leading kVr, the reactive load will become zero. Reactive load will become equal to zero. Reactive load requirement, that is lagging kVr, is going to become zero. So as lagging kVr is zero, the power required from the generating station is only pure active power. The power requirement is pure active power. Therefore, the current is going to be minimized. The current delivered from the generating station to the load center is going to decrease. As the current is decreased, I square R loss is going to decrease. As the current is decreased, I square R loss decreases. At the same time, the power factor, as already we have proved that the power factor is increased. So as I square R loss is going to decrease. In addition to that, the regulation will improve. Voltage drop is going to decrease. Regulation is increased. The regulation not increases is going to improve. Regulation value తక్కువ ఉంటే performance బాగున్నట్టు. Regulation improves and performance of utility devices improves. So these are the benefits that we are going to get by connecting a synchronous condenser at the load center. Now, what is the difference between synchronous condenser and synchronous motor? So synchronous condenser
synchronous condenser is over excited machine and no mechanical load is connected on it, and it's not driving any mechanical load. So as a result, it requires some modifications. As compared to synchronous motor. What is meant by excitation? What is meant by excitation? Excitation and timing. What is meant by excitation? Anyone? Field current. Field current. Over excitation means we need to provide large field current or small field current. Large field current, sir. Large field current. So as the field current need to be large, more copper is required in the field. More copper and cross-sectional area. Cross-sectional area is required in field. సో ఎక్కువ కాపర్ వైర్స్ పెట్టాలి, అలాగే క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇట్స్ నాట్ డ్రైవింగ్ ఎనీ మెకానికల్ లోడ్. సో no mechanical load is connected to the synchronous motor. As a result, the shaft extension should be small. Load ఏది కనెక్ట్ చేయం కాబట్టి షాఫ్ట్ పొడుగ్గా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. షాఫ్ట్ ఎక్స్టెన్షన్ షుడ్ బి స్మాల్. Shaft extension should be small. We need not to use large shaft. A small shaft is sufficient. So these two are the electrical and mechanical modifications that we have to incorporate in synchronous condenser as compared to synchronous motor of same rating. So the above two are the electrical. So electrical point of view, in the field winding we need to use more copper with large cross sectional area, and in mechanical point of view, shaft should be small. Mechanical modifications required in synchronous condenser of same rating synchronous condenser compared to same rating synchronous motor. ఓకే, సో సేమ్ రేటింగ్ ఉంటే సింక్రోనస్ మోటార్తో కంపేర్ చేస్తే సింక్రోనస్ కండెన్సర్లో మాడిఫై చేయాల్సిన మెకానికల్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఫీచర్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ by using synchronous motor. By connecting a synchronous motor at the load center, we can supply the lagging kVR required by the load at the load center itself. Therefore,
the generating station is going to be relieved of the KVR, lagging KVR requirement of the load. So as it is not required to supply the lagging KVR, the current through the transmission system and generation system is going to decrease. As the current is going to decrease, the power factor is going to increase and the current is going to decrease and the I loss is going to decrease, regulation is going to improve and performance of the utility device is going to improve as the terminal voltage is going to increase. And one more thing is, instead of a synchronous condenser, at the load center, generally we are going to use capacitors. By connecting a capacitor at the load center, we can improve the power factor that you may come across in power systems. So one of the standard method for improving the power factor is by connecting a capacitor. So inductive load ఏదైతే ఉందో ఆ inductive load కాంపెన్సేషన్ ఒక capacitor load connect చేస్తే net load will become XL minus XC. So this XL effect can be compensated by using the capacitor reactance XC. But whenever it's not possible to connect a static capacitor, it's not economically feasible to use a static capacitor, then only we are going to use synchronous condenser. So static capacitor use economical గా ఎక్కడైతే రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో అటువంటి ప్లేసెస్ లో మాత్రమే మనము సింక్రోనస్ కండెన్సర్ యూజ్ చేస్తాము. సో this is how we can improve the power factor by using synchronous condenser. Any doubts in this? Is there any doubts ఉన్నాయా? Any doubts? Any doubts? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. ఓకే. So we'll do some problems on synchronous condensers. Note down this problem. Once you note down, inform me, then we will start solution.
Notice Nara, okay. Let's start solution. So a 400 volts three-phase synchronous motor taking 100 kilowatts operates in parallel with an induction motor taking 120 kilowatts at a lagging power factor of 0.8. At what power factor should the synchronous motor operate so that the combined line current is minimum? This is problem. ఏం చేయమన్నారు ప్రాబ్లంలో? They had given synchronous motor taking 100 kilowatts and operates in parallel with induction motor. The induction motor taking 120 kilowatts and it is operating at 0.8 lagging power factor. ఇప్పుడు సింక్రోనస్ మోటార్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్తో ఆపరేట్ అయితే రెండు కలిసి సప్లై నుంచి తీసుకునే కరెంట్ మినిమం అవుతుంది అన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ ఫర్ మినిమం కరెంట్? కరెంట్ మినిమం కావాలి అంటే కండిషన్ ఏమి? when the current పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీగా ఉండాలి సార్. కరెంట్ will become minimum when power factor equal to unity. Power factor unity. So power factor unity కావాలి అంటే ఇండక్షన్ మోటార్ కావాల్సిన లాగింగ్ కేవీఆర్ సింక్రోనస్ మోటార్ సప్లై చేయాలి. అప్పుడు సప్లై నుంచి లాగింగ్ కేవీఆర్ అంటే ఐ సైన్ థీటా ఉండదు, మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ అవుతుంది. టోటల్ సప్లై పవర్ ఫ్యాక్టర్ యూనిటీ అవుతుంది. సో నెట్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ 1 కావాలంటే సింక్రోనస్ మోటార్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్తో ఆపరేట్ కావాలి? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. At what power factor should the synchronous motor operate? Synchronous motor ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తో ఆపరేట్ కావాలి? That we need to find out. First, let's find out the lagging KVR required by the induction motor. Induction motor load kilowatts. So induction motor load kilowatts ఎంత ఉన్నాయి? 120. Next, power factor of induction motor equal to 0.8 lagging. Let's take it as cos theta I induction motor. Now, what is the induction motor load KVR? Induction motor load KVAR. P Q కావాలి. Q equal to VI sin theta, P equal to VI cos theta. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనకి ఎలా వస్తుంది? VI ఎలా రాసుకోవచ్చు? VI can be written as P by cos theta into sin theta. What is sin by cos? Sin by cos. Tan sir. So Q equal to P into tan theta and రాసుకోవచ్చు. So load KVR equal to induction motor PI అనుకుంటే PI into tan theta I. So cos theta I 0.8 అయితే tan theta I ఎంత? Cos theta I equal to 0.8. Therefore tan theta I ఎంత వస్తుంది? theta equal to cos 0.8, 36.86, tan 36.86 ఎంత? 0.74 sir. tan 4 44. 0.74. So I take it round figure. 148 something we are going to get 0.75. So 120 into 0.75. How much are we going to get? 89.96 sir. 90 kVAR lag. So for the current to be minimum, the power factor
should be unity. So unity power factor ఎప్పుడు అవుతుంది? మోటార్ ఇండక్షన్ మోటార్ కావాల్సిన లైన్ కేవీఆర్ సింక్రోనస్ మోటార్ సప్లై చేస్తే, therefore synchronous motor should supply lagging kVAR required by induction motor. So synchronous motor kVAR, synchronous motor kVAR equal to 90 kVAR lead. సో లోడ్ కి లాగింగ్ సైడ్ ఉంటే మోటార్ కి లీడింగ్ సైడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి కాబట్టి రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకదానికొకటి క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ లీడింగ్ కేవీఆర్. సింక్రోనస్ మోటార్ నీడ్ టు సప్లై లీడింగ్ కేవీఆర్. Therefore the kilowatts load for the synchronous motor is 100. That given the problem 100 kilowatts. Therefore kVA formula is square root of P square plus Q square, that is kilowatt square plus kVAR square, square root of 100 square plus 90 square. How much? $134.5. 134.53 kVA. Now we need to find out the power factor. We know the value of PS. Power factor formula ఏమవుతుంది? P by S. P equal to S into cos theta. That is P equal to VI cos theta. VI అంటే S కదా. So cos theta equal to P by S. P is 100. S is 134.53. How much? 0.743, sir. 0.743 leading power factor. సో ఇండక్షన్ మోటార్కి ఎంత కేవీఆర్ కావాలో క్యాలిక్యులేట్ చేసి అంత కేవీఆర్ సింక్రోనస్ మోటార్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా మనము పవర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కున్నాము. నెక్స్ట్ not another problem. Not another problem. A 500 volts 50 hertz three-phase circuit takes 20 amps at a lagging power factor of 0.8. The synchronous condenser is used to raise the power factor to unity. Calculate kVA input to the motor and its power factor when driving a mechanical load of 7.5 kilowatts. The motor has an efficiency of 85%.
నోట్ చేసుకున్న మెసేజ్ పెట్టండి. A 500 volts 50 Hz three-phase circuit takes 20 amps until lagging power factor of 0.8. A synchronous condenser is used to raise the power factor to unity. Calculate kVA input to the motor and its power factor when driving a mechanical load of 7.5 kilowatts. The motor has an efficiency of 85%. Okay. So in the previous problem, they had given induction motor, then to that we are connected synchronous motor. But here we are having a three-phase circuit. They have not mentioned which load it is. For the three-phase circuit, is drawing a current of 20 amps at a power factor of 0.8. We need to improve the power factor to unity. For that, we have connected a synchronous motor, and it is also driving a load of 7.5 kilowatts. The efficiency of 85%. Then, what is the kVA input to the motor that we need to find out, and its power factor. Okay. Now, first we have to find out the kVA rating of the load. So VL equal to 500 volts and IL equal to 20 amps, and operating power factor cos theta L equal to 0.8 lagging, and the synchronous motor output is 7.5 kilowatts and efficiency is 85%. Therefore, input equal to output divided by efficiency. 7.5 divided by 0.85. How much? Output 8.82. 8.82, sir. 8.82 kilowatts. Now, this is the real power of synchronous motor. Now, at the load, kVAR of load kVAR formula I mean √3 VL IL sin phi L sin theta L. Theta అనుకోండి, theta phi అనుకోండి, phi. So cos theta L 0.8 అయితే sin theta L ఎంత అవుతుంది? Cos theta 0.8 అయితే sin theta 0.6. So √3 into VL 500 volts, IL 20 into sin theta 0.6. How much you are getting? Convert that into kVAR. So kVAR అంటే మనకు into 10 power minus 3 వేసుకోవాలి. ఇక్కడ వోల్టేజ్ వోల్ట్స్ లో ఉంది, కరెంట్ ఆంప్స్ లో ఉంది కాబట్టి into 10 power minus 3. ఎంత వస్తుంది? 10.39, sir. 10.39 kVAR. Now, the power factor should be improved to unity. So unity ki improve kavali ante the synchronous condenser need to supply
a leading KVR equal to lagging KVR required by load. Therefore, synchronous motor leading KVAR equal to 10.39 kVAR and active power kilowatts equal to 8.82. 8.82. Therefore, KVA input equal to square root of kilowatt square plus kVAR square for the motor, which is equal to 8.82 square plus 10.39 square. 13.62 kVA, sir. 13.62 kVA. So kVA input we have calculated. That is the one thing that they asked to find out in the problem. kVA input. Next, we need to find out the power factor. We know the value of active power. P తెలుసు, Q తెలుసు, S తెలుసు. Power factor formula. Cos theta of synchronous motor. Power factor of synchronous motor. Formula P by S, sir. P by S. That is kilowatt by kVA of synchronous motor. P is 8.82 divided by 13.62. Zero 0.647. 0.647 leading KVR supply is synchronous motor. So the power factor is lead. So we have calculated the KVA input and synchronous motor power factor. So total overall power factor ni unity cheyali ante synchronous motor 0.647 leading power factor to operate kavali. Now let's solve one more problem. This is the last problem of today's class. Not in the problem. నోట్ చేసుకున్నాను చెప్పండి. A synchronous motor absorbing 50 kilowatts is connected in parallel with a factory load of 200 kilowatts, having a lagging power factor of 0.8. The combination has a power factor of 0.9 lag. How many leading KVR are to be supplied by the motor? At what power factor is it working?
నోట్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లంతో క్లాస్ కంప్లీట్ చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ వీక్ we will discuss hunting and సర్కిల్ డయాగ్రామ్స్. సో 3 కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. సర్కిల్ డయాగ్రామ్స్ నిదానంగా 2 క్లాసులు చెప్తున్నాం. హంటింగ్ ఒక క్లాసు, సర్కిల్ డయాగ్రామ్స్ 2 క్లాసులు. దీంతో ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోతాయి మనం EM2లో. నాట్ ఓన్లీ 15 it, complete EM2 problems will be completed with this. హంటింగ్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, సర్కిల్ డయాగ్రామ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఓకే. Okay. So in this problem, they had given a synchronous motor taking input power of 50 kilowatts. Input to synchronous motor 50 kilowatts, and it is operating in parallel with a factory load. Factory load PL 200 kilowatts, and factory load is operating at a power factor of 0.8 lagging, and the combined load, the factory load and the synchronous motor combinedly operating with a power factor of 0.9 lagging. So in the previous 2 problems, we have seen that the synchronous condenser is improving the power factor to unity. But here, in this case, it is not improving the power factor to unity, just it is improving from 0.8 to 0.9 only. Then, how many leading kVA to be supplied by the motor? So, power factor line improve cheyalante, synchronous motor leading kVA enta supply cheyali. Synchronous motor leading kVA enta supply cheyali. సింక్రోనస్ మోటార్ ఏ పవర్ ఫ్యాక్టర్ తో ఆపరేట్ అవుతుంది? That we need to find out. So first, factory load. Let's take the factory load. Factory load దగ్గర PL 200 kilowatts, cos theta L 0.8 lagging, therefore tan theta L anta. Cos theta 0.8 అయితే tan theta, cos theta 0.8 అయితే tan theta. తొమ్మిది రాసాం. Cos theta 0.8 అయితే sin tan theta 0.75. Therefore, reactive power at the load QL ఎంత? PL into tan theta L. PL is 200, tan theta L 0.75. 150 kVA lag. Okay. Next, total load
టోటల్ లోడ్ ఎంత? P total equal to synchronous motor input power, load input power. Synchronous motor is drawing 50, load is drawing 200. 250 kilowatts. Load power factor cos theta L equal to 0.9 lag. Therefore, tan theta L cos theta 0.9 అయితే tan theta ఎంత? cos theta 0.9 అయితే tan theta ఎంత? 0.47, sir. 0.47. 8. Combined kVr 250 into 0.478 P into tan. ఎంత వచ్చింది? 119.5, sir. ఎంత? 119.5, sir. One minute. How much? ఎంత వచ్చింది? 119. How much? 119.5. 119. Yes, sir. 119.5. 5, sir. 250 into 0.4. 119.5 kVr. So
The screen is visible. Are you able to hear? Yes, sir. Okay. నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యింది చూసుకోలేదు. సో మనకు కంబైన్డ్ కేవీఆర్ వచ్చి combined KVR real power into tan theta will get 119.5 KVR and synchronous motor supplying KVR కావాలంటే combined లో నుంచి load KVR subtract చేస్తే we will get the leading KVR supplied by the synchronous motor. So it is 30.5. 119.5 minus 119.5 minus 150. So we are going to get minus 30.5, but that minus indicates leading KVR. The synchronous motor is supplying leading KVR. Therefore, screen కనబడటం లేదా? ఒక నిమిషం. నెట్ డిస్కనెక్ట్ అయింది కదా, అప్పుడు కట్ అయింది. ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. 119.5 వరకు ఇది మీకు తెలుసు combined KVR. Now from this what I can calculate is KVR, leading KVR supplied by the synchronous motor. Leading KVR supplied by synchronous motor is, so total గా లోడ్ ప్లస్ సింక్రోనస్ మోటార్ రెండు కలిపితే మనకు కంబైన్డ్ వస్తుంది. లోడ్ దగ్గర నాకు QL ఉంటే కంబైన్డ్ దగ్గర QC వస్తే QSM is equal to QC minus QL అవుతుంది. So QC minus QL, QC is 119.5, that I am having. QL is 150. So 119.5 minus 150, I am going to get minus 30.5. That minus indicates it is the leading. So I am writing KVR leading. Plus vaste lagging, minus vaste leading. So the synchronous motor is going to supply 30.5 leading KVR. So as I got Q value and I know the P value, I can get the KVA input. The KVA input to synchronous motor equal to square root of PSM square plus QSM square. PSM square plus QSM square. So square root of 50 square plus 30.5 square. $58.568, sir. 58.568. So I got S value for the synchronous motor. Now I can calculate the power factor. So power factor of synchronous motor equal to P by S. P is 50 divided by 58.568. $0.853, sir. 0.853 53. lead. Okay. This is operating power factor of synchronous motor. So like this you can calculate. Okay. So synchronous motor leading KVR calculate చేయాలి. లీడింగ్ KVR వచ్చిన తర్వాత KVA calculate చేస్తాం. KVA calculate చేసిన తర్వాత
పవర్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆల్టర్నేట్ వే ఆల్సో. సో మీరు చేసిండేటివి ఇక్కడ 7 మార్క్స్కో 14 మార్క్స్కో మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఇలా చేయొచ్చు. సపోజ్ గేట్ కానీ అయినా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సపోజ్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం లాగా ఇచ్చారనుకుందాం. దెన్ యూ కెన్ డూ by using a tabular column. So real power, reactive power, apparent power, cos theta, synchronous motor we are connecting, already some load is there, and this is combination. For this problem, if you take synchronous motor is absorbing 50 kilowatts and load is taking 200 kilowatts. It is in kilowatts. It is in kVAr. This is in kVA. Now combination is 250. 50 plus 200. 250. Next Q load Q calculation. Here which problem load power factor ఇచ్చాడు 0.8, combined power factor 0.9 అని ఇచ్చాడు. Load power factor 0.8, combined power factor 0.9. సో అది తెలిస్తే tan కనుక్కోవచ్చు. సో tan తెలిస్తే Q ఈక్వల్ టు P ఇంటూ tan రాసుకోవచ్చు. సో 0.8కి వచ్చి 0.75 కాబట్టి ఇక్కడ 150 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 0.9కి 0.478 అన్నారు. సో 250 into 0.478 we are going to get 119.5. So here 119.5 minus 150 we are going to get minus 30.5. So it is leading. So P తెలుసు Q తెలుసు కాబట్టి square root of 50 square plus 30.5 square, that gives 58.56. So here it is 50 divided by 58.568, that equal to 0.853. It minus kabatti, as it is a minus, we need to write it as leading. Okay, it is lagging. It is lagging. So like this we can make calculations. ఇలా టేబుల్ యూజ్ చేసుకొని సింపుల్గా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవచ్చు. 2 మార్క్స్కు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మెథడ్ ఫాలో అయిపోండి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యు హావ్ టు రిమెంబర్ హియర్ దట్ ద సింక్రోనస్ కండెన్సర్ need not be used to improve the power factor to unity. సో పవర్ ఫ్యాక్టర్ని యూనిటీ చేయడానికి మాత్రమే, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మాత్రమే సింక్రోనస్ కండెన్సర్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ up to 0.9 or 0.95. సో 0.9 నుంచి 0.95కి యూజ్ చేయడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంప్రూవ్ ద పవర్ ఫ్యాక్టర్ బియాండ్ 0.95. సో 0.95 కంటే ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూకి పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఇంప్రూవ్ చేయము. సో ఎగ్జాక్ట్లీ యూనిటీకి ఇంప్రూవ్ చేయము. ఎందుకంటే మనం పవర్ ఫ్యాక్టర్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏమి? I2R లాస్ తగ్గుతున్నాయి, ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతూ ఉంది, నెక్స్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతా ఉంది, రెగ్యులేషన్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంది. సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. సో ఈ అడ్వాంటేజెస్ వల్ల మనకు ఎకనామికల్గా బెనిఫిట్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఆ బెనిఫిట్స్ని పవర్ ఫ్యాక్టర్ని 1కి ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మనం కనెక్ట్ చేయాల్సిన పవర్ ఫ్యాక్టర్ సింక్రోనస్ కండెన్సర్ కాస్ట్తో కంపేర్ చేస్తే కాస్ట్ కన్నా బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటేనే మనం ఆ కండెన్సర్ యూజ్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నాకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ కావడం వలన
రూపీస్ ప్రాఫిట్ వస్తూ ఉంటే నేను సింక్రోనస్ కండెన్సర్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి నేను కనెక్ట్ చేసి సింక్రోనస్ కండెన్సర్ 50 రూపీస్ అయితే నాకు ఓవరాల్గా 50 రూపీస్ బెనిఫిటే. నాకు ఓవరాల్ సేవింగ్స్ 100 రూపీస్ వస్తున్నాయి. దాంట్లో 50 రూపీస్ సింక్రోనస్ కండెన్సర్ కాస్ట్కు నేను వదిలేసిన నాకు 50 రూపీస్ ప్రాఫిట్లోనే ఉంటాను. అలా కాకుండా నాకు వచ్చే ప్రాఫిట్ 100 రూపీస్ అయితే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ కావడం వలన నేను కనెక్ట్ చేయాల్సిన సింక్రోనస్ కండెన్సర్ 150 రూపీస్ అనుకోండి. దెన్ ఇస్ దర్ ఎనీ యూస్? 100 రూపీస్ సేవింగ్ చేయడం కోసం నేను 150 రూపీస్ పెట్టి ఎక్విప్మెంట్ కొంటే మనకు ప్రాఫిట్ లాస్ అది? 100 రూపీస్ సేవింగ్ చేయడం కోసం 150 రూపీస్ పెట్టి ఎక్విప్మెంట్ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిటా లాసా? లాసే కదా. సో అడిషనల్లీ వీఆర్ ఎక్స్ట్రా వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ వీఆర్ మేకింగ్ 50 రూపీస్. సో మనకు 100 రూపీస్ సేవ్ చేసుకోవడం కోసం 150 రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నాము. సో అడిషనల్గా మనకు 50 రూపీస్ లాస్. సో దానివల్ల మనకు యూజ్ లేదు. సో the power factor that we can improve is a maximum of 0.95 lag only. So synchronous condenser ni maximum 0.95 lag improve చేయడానికి మాత్రం యూజ్ చేస్తాం. 0.95 కన్నా ఇంకా ఎక్కువగా అంటే 0.99 కో 0.198 కో లేదంటే 1 కో ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే మనం కనెక్ట్ చేయాల్సిన సింక్రోనస్ కండెన్సర్ కాస్ట్ అనేది మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎకనామికల్ గా ఫీజిబుల్ కాదు. It's not economically profitable. So we are not going to use the synchronous condenser to improve the power factor to unity in practical applications. In practically, we are going to use synchronous condenser to improve the power factor from 0.9 to 0.95 only. 0.9 to 0.95 ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము. అంతకంటే ఎక్కువ పెంచాలి అంటే మనం కనెక్ట్ చేసే సింక్రోనస్ కండెన్సర్ కాస్ట్ అనేది మనకు వచ్చే ప్రాఫిట్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము యూజ్ చేయము, సింక్రోనస్ కండెన్సర్ని యూజ్ చేయము యూనిటీ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. సో దిస్ ఈస్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ యూజింగ్ సింక్రోనస్ కండెన్సర్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? Any doubts?